Okay, so today I'll be dealing with all that. Okay, so we'll be looking at the values, why you have a particular chemical sheet value for a particular proton. So that all we'll be seeing today. Okay, so we were looking into the number of signals in the last class. I think we have finished this particular molecule. Did we finish this molecule in the last class? No, ma'am. Just could you tell me how many signals for this molecule? 4. 4. How? So you can cut the Direct. molecule like this. Yeah, you can cut the molecule like this. Okay, so this carbon are same because this carbon attached carbon is a bridgehead. Okay, so here also you have the ring, connecting ring. Similarly, this carbon attached carbon is also connected to a ring. Okay, so the connecting ring. So they are identical. Okay? So I can cut the molecule like this, I can cut the molecule like this. Okay, so and even like this. Okay, so this has a highly symmetrical kind of molecule. Therefore, these four carbons are same. The 2 benzene rings are same. Okay. Now we have just follow what are the different types of carbon. Okay. So this and these are same. Okay. So one if I suppose. Now this and this will be same. Okay. So you can see the junction between bridgehead and this. So this 2. This is 2. And this carbon which is connecting the ring carbons are 3. So what happens is this becomes 4. So total will be having only 4 signals. So answer is 4. Absolutely right. So you can see the mirror plane. So we have told already whenever you have a mirror plane, so if the protons are exchanged with the mirror plane, then those protons are enantiotopic. And whenever you have enantiotopic protons are chemically equivalent. Okay. And similarly, homotopic protons are chemically equivalent. So they are chemically equivalent. Okay. So they are cut by mirror plane. Ma'am, So I have yeah. Tell me, ma'am. Can't we have a plane along the BR and BR, ma'am? Yeah, that is what I said. So you'll be also having a plane like this. Okay? Yeah, so that flat is why we'll have only 2, no, ma'am. you will have only 1, 2, 3. 3 yeah. carbon So signals. yeah, this is 1. Do you agree? This is Yes, and these ma'am. are same. So 1. Now this is between the cyclic carbon. So between this ring and between the BR, you have this is 2. Do you agree? Yes, Okay. ma'am. Now the one which is connecting the ring is 3. Do you agree? This and this are 3. Yes, ma'am. Okay. Now what about this? Yeah, so 4. Fine. So 4. So Yeah. 4. Okay. Do you agree? Yes, okay. ma'am. Thank you. Now what about this molecule? See, the only thing which you should need to say is that whether it is option 1, 2, 3, 4 in that, which options are absolutely wrong? Which are the wrong options? So you already had mentioned you have 3 kinds of 3 and 4 are wrong. Could you tell me why? Why they are wrong? It shows only one signal, which means all the hydrogens are equivalent. So you are saying 3 and 4 may be right. Is it not? Wrong, ma'am. Because not all the hydrogens are equal. Why they are not equal? Because one is attached, adjacent to the CHO, and the others are far from the CHO group. So it could be different. So can we say like that? Because actually we have chiral center, ma'am. It is diastereotopic. Yeah, absolutely. So see, you have 3 kinds of if you have, as I mentioned already, with the methylene protons, you have homotopic, enantiotopic, and diastereotopic. Okay, so whenever you have these methylene kind of hydrogens, methylene, geminal hydrogens attached to the same carbon, or you have geminal methyl groups attached to the same carbon. So when such a problem is given, you should be very cautious that they are looking into your capability to understand, to differentiate the enantiotopic, diastereotopic, and homotopic concept. Okay, so this molecule has a chiral center. This molecule has a chiral center, chiral carbon. So whenever you have a chiral carbon, all these geminal hydrogens will also become chemically non-equivalent. Okay, so you should be very thorough with this. So these hydrogens will also become chemically non-equivalent.
So I have a problem in ahead, so where I'll discuss this, okay? So we'll be having these geminal hydrogens, these geminal dimethyl. They will be not, we cannot cut them using a plane of symmetry. So all these will also become chemically non-equivalent. So just keep in mind, whenever you have chiral center, all the geminal groups will become chemically non-equivalent. So this applies for geminal hydrogens and geminal dimethyl. Okay, so generally in terpenoid, so this is terpenoid. Okay, so terpenoid chemistry, they'll be giving you some questions highlighting this. Okay, so now it can be answered. So as you already told me, so option 3 and 4 are ruled out because they are different. Now we have to look into the answers. So it's when or 1 or 2. Now, as you said, these are only the alkyl CH3 group. So they'll be having a value only between 0.9 to 1.5. Okay, not more than that. So this 5 is for alkene hydrogens. Okay, so we can rule out this option, and these all data, all that I'll be teaching you in today's class. I'll be telling you how to remember the values. So there's no memorization required, only understanding. With the help of understanding, you can remember the values of all the hydrogens. Okay, so I'll be teaching you that. So the answer is almost close. We can say it's 2, but I'll be letting you know. So you should be able to rule out in this particular stage. In the particular stage, ungalala enna solla mudiyumna 3 and 4 are wrong. You should be able to tell that you have 2 methyls are different. The geminal dimethyls are different because there is a chiral center in the molecule. Sonna podum in the stage. Values pati nama in the future la paathu. Okay. Number of signals in the carbon NMR of 4-methyl pentane 2-all. Anyone, could you tell me? Carbon. First write the structure and quickly tell me how many signals do you expect? Five carbon signals. 5 carbon signals. Okay, what is this pentanol? Okay, so this is a molecule. Okay, so you have totally 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbons. Then why did you tell 5, ma? Why you told 5? Because? Ma'am, in tertiary carbon there are 2 equivalent CH3 group. So now they have given a question saying R. What does this R and S mean? What does this R and S mean? What does this R mean here? What does this R signify here? It is a chiral center, is it not? So when I talk about a chiral center, what will happen? What will happen to the geminal methyl groups? What will happen to geminal methyl groups? Chemically They'll become equivalent. chemically non-equivalent. They'll become what kind of methyl groups? They'll become Diastereotopic. diastereotopic. So since they become diastereotopic, I'll be having 1. This carbon will be 2. This will be 3. And I'll be having 4. And they will be different carbons, 5 and 6. So totally how many signals? Number of signals in this particular molecule you'll be having? Yeah, tell me, ma, how many? 4. How many? What is the answer? 6. 6. Do you agree you have 6 signals in this particular molecule because you have a chiral carbon? So whenever you have a chiral carbon, this methylene and these carbons, which are geminal carbons, will become chemically non-equivalent. So you'll be having totally 6 signals. Again, pen is not working again. Let me check. Okay. So this will be like I'll be having with the answers since I'm not able to go for the slideshow mode answers. Okay. Now tell me in this molecule, how many signals would you expect for this? These molecules are known as pyrene. So this is a pyrene system. Okay. In this pyrene system, they are asking for how many C13 NMR spectrum. How many C13? C13 spectrum, how many carbon signals would you expect?
So first molecule, I can cut the molecule like this. I can also cut the molecule like this. Okay. So they will be cut into a quadrant. So I have 4 quadrants. All the 4 quadrants are identical. So now could you tell me why in one particular quadrant, how many different carbons do you have? Just check the number of carbon in one quadrant because all the other quadrants are identical. So if you're able to find in any one quadrant, that will be the answer. Could you tell me how many in one 5. quadrant? How many carbon? Yeah, 5, ma'am. louder. Yeah, so 5. because 1, 2, 3, 4, 5. So I have 5 carbon in one quadrant. So totally, it is only 5 because all the 4 quadrants are identical because I'm able to cut the molecule using a plane of symmetry. Is it not? So the answer is first one, it is 5. Okay, what about the next one? Second one? Second one, I have only one plane of symmetry. Can I cut the molecule like this? Can I cut the molecule like this? No, ma'am. Why no? I cannot cut like this because if I cut it like this, I'll be having the OH on one side. I have OH on one side, the other side I don't have an OH. Okay, so I cannot cut the molecule with this plane. Okay, so I have only one plane. Now you have to cut the molecule 2 equal halves. You need to find the number of carbon one particular half. So you have 1. How many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So I have totally, the answer is 5 and 10. So 5 for the first molecule, 10 for the second molecules. Do you agree? Yes, ma'am. Yes? Okay. நம்ம இப்ப மாலிகூல்ஸ் வந்து ரெண்டா பிரிக்கலாம் மேம். 2 தடவை வந்து செப்பரேட் பண்ணலாம் மேம். ரெண்டால plane of symmetry. So நான் அன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி homotopic, enantiotopic, diastereotopic. Homotopic na if you're able to exchange the hydrogens using axis of symmetry. Axis of symmetry நால அந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜன் உன்னால எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண முடியுது, இன்டிஸ்டிங்விஷபிள் ஸ்ட்ரக்சர் கொண்டு வர முடியுதுன்னா அந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜனும் கெமிக்கல் ஈக்குவலன்ட். அப்ப அது ரெண்டுமே ஒரே கெமிக்கல் ஷிஃப்ட், ஒரே சிக்னல் தான் கொடுக்கும். அதே மாதிரி ரெண்டு ஹைட்ரஜன் நம்மளால பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி வச்சு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண முடியுது. தட் இஸ் மாலிகுல சரி பாதியா வெட்ட முடியுதுன்னா அந்த சரி பாதியில இருக்க ரெண்டு சைடு இருக்கிற ஹைட்ரஜன்ஸ் மிரர் இமேஜ் ஆயிரும். So they'll be also chemically equivalent. So mirror image overlap ஆகிற ஹைட்ரஜன்ஸ் எல்லாமே chemically equivalent ஆயிரும். சரியா? சோ அப்படி பார்த்தோம்னா இந்த பர்టిక్యులர் ஃபர்ஸ்ட் மாலிக்யூல்ல இந்த மாலிகுல இப்படி ரெண்டா வெட்ட முடியுது, இப்படி வெட்டிடலாம். So I'm cutting 2 planes. Okay, so I can cut the molecule like this. So I can cut the molecule like this and cut the molecule like this. வெட்ட முடிஞ்சிச்சு. So plane of symmetryல என்னால plane of symmetry வச்சு ஒரு மாலிகுல கட் பண்ண முடியுதுன்னா அந்த கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த plane of symmetryல ஓவர்லாப் ஆகுற ஹைட்ரஜன்ஸ் எல்லாமே கெமிக்கலி ஈக்குவலன்ட். They are known as enantiotopic. எப்போ ஒரு மாலிகுல கைரல் கார்பன் வந்துருச்சோ அப்ப கைரல் கார்பன் வந்தாலே அந்த மாலிகுல எந்த சிமெட்ரி பிளேனாலையும் ஐ கேனாட் எக்ஸ்சேஞ்ச் தி எந்த சிமெட்ரி எலிமெண்ட்டும் யூஸ் பண்ண முடியாது. சோ எந்த சிமெட்ரி எலிமெண்ட் யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னா ஒரு பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி வச்சு மாலிகுல சரி பாதியா வெட்ட முடியாது. அப்ப எல்லா ஹைட்ரஜனும் வித்தியாசமாயிரும். சோ அதான் க்ளூவே. So molecular plane of symmetry இருந்துச்சுன்னா நீ எல்லா ஹைட்ரஜன் வித்தியாசமா பார்க்கணும். லைக் ஜெமினல் ஹைட்ரஜன் CH2 not CH3. CH3 ல 3 ஹைட்ரஜன். so you cannot talk about that. Okay, so நீ இந்த டோபிசிட்டி ஸ்டீரியோகெமிஸ்ட்ரியில படிக்கிறீங்க அதே கான்செப்ட் நம்ம இங்க கொண்டு வரோம். சோ இங்க ஒரு plane of symmetry இந்த மாலிகுல சரி பாதியா வெட்டுது. சோ இந்த பக்கம் இருக்கிற ஹைட்ரஜன்ஸும் இந்த பக்கம் இருக்கிற ஹைட்ரஜன்ஸ் will become chemically equivalent. புரியுதாப்பா? Can you understand? Yeah, okay ma'am. Okay, so ஒரு பாதியில இருக்கிற ஹைட்ரஜன் கவுண்ட் பண்ணிட்டாலே அடுத்த பாதி அதேதான். So நம்ம அப்படி அதான் நம்ம எல்லாமே நம்ம plane of symmetry வச்சு வெட்டி பார்க்கிறோம் நம்ம. That is why we are cutting and seeing all the molecules. Okay, see my pen again, it stops working. I don't know what is happening. Okay, now tell me. So I told you already na நம்ம இந்த மாதிரி molecule பார்ப்போம். The number of chemical shift non-equivalent protons expected in proton minima spectrum of alpha pi. And since it is not in a slideshow mode, I can see that you can see it's 10 is the answer. If 10 is the answer, could you tell me how? எப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? How I'm getting 10 as the answer?
Two methyl groups are diastereotopic, ma'am. Yeah, so it is since you have a chiral center here, okay? So you have hydrogen. You have a hydrogen. So these centers are chiral centers, okay? So you have two chiral centers here. So they are chiral molecule. So whenever you have a chiral molecule, all the hydrogens of geminal hydrogens, okay, for methylene will become chemically non-equivalent, okay? I have a CH3, okay. Then I have an hydrogen here. So first try to write all the hydrogens. H, hydrogen, hydrogen. Okay. Now you can see this carbon. This is a chiral carbon. This is a chiral carbon. Okay. Now, as I told, so now you have a CH3 here. That is geminal dimethyl group. So as I told you that whenever you have a chiral center, all the geminal groups will become chemically non-equivalent. So this does not apply for methyl. Methyl is having CH. It cannot be, topicity cannot be talked with the methyl group. Okay. So if you all hydrogen count pannunga, so number 1, 2, 3, 4. Then this becomes 5, 6, 7, 8, and the end methyl 9, 10. So totally you'll be having 10 signals. Okay, so general nama chumma nama paathona nama enna sollirukona. Suppose in the pyridine molecule na eldirukkenga. So if I have not known about this diastereotopic, if I have not known about the diastereotopicity, then I would have told 1. Okay, inga 2 solirpen, ida 3 in solirpen, 4, 5, 6, it reduce it to 7. So now one answer kuduthirpen, but that would have become wrong. Okay, so the reduce it na enna solirpen 7 solirpen. So then I would have got wrong answer. So here the answer is 10 because we have something known as diastereotopic protons or diastereotopic methyl groups because you have a chiral center. Is that okay? Guys, is that okay? Yes? ma'am. Okay. Now tell me, for this particular molecule, an organic compound having molecular formula C10H14 only exhibits 2 singlets. Only 2 singlets in the proton NMR and 3 signals in the carbon NMR. Which is the compound? 2 singlets. Okay, so actually I have not talked about the splitting so far. But based on your knowledge on the number of signals, you can always tell me. Suppose I write this molecule. Option A, ma'am. Inama? Option A. Option A, ma'am. Option A. Okay. Option A. You can cut the molecule like this. Cut the molecule diagonally, ma'am. Yeah. You can cut the molecule like this. You can cut the molecule like this. Very good. So you can count the number of hydrogen in one particular quadrant. Okay. So you have an hydrogen here and you have a CH3. So 2 hydrogen signal and how 3? So you have 1 carbon, 2 carbon, and 3rd carbon. So 3 carbon signals. Perfect. Oh, so this molecule is appropriate for your answer. Now could you tell me in B how many signals would you observe? In B how many hydrogen, how many carbon? In B how many signals would you expect? Yeah? You are quick enough to tell me the answer 1 as the option. Now tell me in this how many signals will you get in proton and carbon? 4 proton signal. So can I cut the molecule like this? If I cut the molecule like this, I'll be having proton 1, 2. These 2 are same. Okay, so these 2 are same. So 1 and 1. So this will be 2. Then I have this and this are same. So 3, 3, then 4. How many proton signals? 4 protons. 4 protons. So what about carbon? What about carbon? Carbon 1, 7. carbon 2, carbon 3, carbon 4, and these 2 are same. Carbon 5 and carbon 6. So totally how many carbon signals? 6, and this will be 7. So totally how many carbon signals? 7 signals. Very good. So I'll be having 4 and 7. What about this molecule? C.
In C, how many signals? You cut the molecule like this. So for proton, you have 1, 2, 2, 3, 3. So you have 3 proton signals. And how many carbon? How many carbon? 5, ma'am. 5. Very good. 5. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbon signals. Very good. What about this molecule? I shall cut the molecule like this. So I have a CH3, CH2. Okay. I can also cut the molecule like this. One second. Okay. So you'll be having CH3, CH2. Then you'll be having this carbon and this carbon. Okay. So I'll be having 4 carbon signals and I'll be having 1, 2, 3, 3 hydrogen signals. Okay. But this will be not a singlet. This will be not singlet. There will be triplet and quartet. That I'll tell you about when I talk about the splitting patterns. Okay. So answer is option A. So that is what they've shown there. Okay. The number of signals that will appear in the broadband C13 NMR spectrum of phenanthrene and anthracene. Phenanthrene and anthracene. Which is, so I've given you the structure. Okay. So you can easily look into the structure and tell me. Phenanthrene is, this is phenanthrene. So this should be answered first, followed by this. So how many signals in phenanthrene? 7, ma'am. Yeah, how many plane of symmetry does phenanthrene have? 1, ma'am. How many plane of symmetry? Only 1. Okay, very good. So only 1. So just in 1/2 you count the carbon, you'll get the answer. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Very good. So if I say phenanthrene is 7, option A is wrong, option B is wrong. So I can have either C or D. Now anthracene, how many plane of symmetry? 2, ma'am. 2, yeah. So I can cut the molecule like this or I can cut the molecule like this. So I have to find the number of carbon in only one quadrant. So 1, 2, 3, 4. So 7 and 4 is the answer. So answer is option C. Okay. Very good. So answer is option C. Okay. Now tell me this. In a broadband C13 NMR spectrum, the number of signals appearing for bicyclooctane A to C respectively. A, B, C, how many signals? Tell me. A, how many? 3, ma'am. 3 5, ma'am. signals. ma'am. 3 or 5? The one who is saying 5, could you tell me how? எப்படிப்பா 5 வரும் சொல்ல முடியுமா? சாரி, அந்த சென்டர் கார்பனை சேர்த்து கனெக்ட் பண்றேன். ஓகே. சோ இத நம்ம இப்படி வெட்டிடலாமா? சென்ட்ரல் கார்பனை கவுண்ட் பண்ணும். கார்பன் தானே கேட்டிருக்காங்க. இப்படி வெட்டிடலாம்ல. வெட்டினா நீங்க 5 தான் சொல்றது கரெக்ட் தான். ஆனா இன்னொரு பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்க முடியும், வாய்ப்பு இருக்காதுல? வாய்ப்பு இருக்குல்ல? வெட்டலாமா? வெட்டினா என்ன ஆகும்? ஒரு குவாட்ரண்ட்ல இருக்கிற கார்பன் மட்டும் கவுண்ட் பண்ணா போதும். சோ ஏன்னா எல்லாமே சேம். சோ 1, 2, 3. சோ மாலிக்யூல் ஏக்கு 3 சிக்னல். அப்ப ஆப்ஷன் ஏ தப்பு, ஆப்ஷன் சி தப்பு. Second molecule totally symmetrical. I can have an C3 axis of symmetry. அப்படியே rotate பண்ணிடலாம். அப்படியே I can rotate. So I can cut the molecule into half. இது இப்படி வெட்ட முடியும், இது rotate பண்ண முடியும். So இந்த ஒரு wing இன்னொரு wing எல்லாமே சேம். எல்லா விங்குமே சேம் தான். அதே wingல இந்த கார்பன் சேம். அப்ப என்ன ஆன்சர்? 2, ma'am. 2, yeah. So this is this one carbon, this is second carbon. அவ்வளவுதான். ஏன்னா இந்த கார்பன் சேம். அதே மாதிரி இது எல்லாமே சேம். எல்லாமே சேம். So I have only 2 signals. So 3, this is 3, this is 2. What about option C? In compound C? Compound C, how many signals? 5. 5 signals, ma'am. 5. So I have only one plane of symmetry cutting the molecule exactly like this. Okay. So இப்படி வெட்டினேனா, so this becomes 1, 2, 3, 4, 5.
So 1/2 of the molecule. So what is the answer? Which option? Option B. Okay. Very good. Okay. In the proton decoupled C13 NMR of N norbornene known. Okay, now I want to know what is this molecule. Could you just name this ABC name panna mudiyuma? Could you name this molecule? Molecule A eppadi name பண்ணுவீங்க? Suppose they've given you with the name, how will you answer this? What is A? A is known as bicyclo. 3 number கொடுப்பாங்களே, bicyclo 3 number, tricyclo 4 number. 3 number கொடுக்கணும். So this is a bridged carbons. So 2 ring bridge பண்ணிக்கிறது இந்த 2 carbon இல்லையா? So இந்த 2 carbon சுத்தி எத்தனை carbon இருக்கும் பாருங்க. So இது bridged carbonல இந்த 2 bridged carbon connect பண்ற number of carbons பார்க்கணும். So இங்க 1 2 3 3. இந்த பக்கம் 1 2 3 சென்டர்ல carbon இல்ல. So this becomes 3.3.0. So bridge 2 ring bridge பண்ற கார்பனை ஃபர்ஸ்ட் நல்லா சர்க்கிள் பண்ணிக்கோங்க. சர்க்கிள் பண்ணிட்டு அத கனெக்ட் பண்ற கார்பன்ஸை கவுண்ட் பண்ணுங்க. சோ இந்த பக்கம் 3 கார்பன், இந்த பக்கம் 3 கார்பன். சோ 3 3 நடுவுல கார்பன் இல்ல, சோ 0. சோ அதே மாதிரி இத ஆன்சர் பண்ண முடியுமா? சோ this is 330. Total number of carbons 1 2 3 4 5 6 7 8. So bicyclo 330 octane. அப்ப காம்பவுண்ட் B என்ன ஆன்சர் பண்ண முடியுமா? சோ எல்லாமே bicyclo octane தான் எல்லாமே. Compound B ஓட பேர் என்ன? Bicyclo 222. Okay, very good. 2 2 then அடுத்து என்ன வரும்? 2. Very good. Bicyclo 222 octane, because these are the bridging carbons. So how are they connected? They are connected by 2 carbon, 2 carbon, 2 carbon. So 2 2. What about this last molecule? Last molecule is bicyclo. So they are the bridging carbons. How are they connected? 1 2 3. So largest to smallest number. So what is the answer? 3 2 1. Very good. 3.2.1 octane. Okay, this is how you should name a bicyclic compound. Okay. So this 7 norbornene you might have studied. Okay, something like this, you'll be having the double bond. Even I have the structure for you. Okay, now tell me the number of signals obtained for this particular molecule in carbon NMR. How many signals? Four, ma'am. 4. How Ma'am, much? we can have a plane of symmetry, ma'am, along. Okay, so I can cut the molecules like this. Okay, like completely like this. Yes. Not. So ஒரு molecule சரி அப்படி OC double bond ஓல இருந்து ஒரு plane எடுத்து வந்து அப்படி கட் பண்ணலாம். வேற எப்படியாச்சும் கட் பண்ண முடியுமாமா? Can I cut in some other way? Probably along the triangle. Along this Yes, plane. ma'am. Along this plane? Yes. So if I cut, so what happens? These all the 4 CH2 are identical. Yes? Yes, ma'am. And Okay. these 2 are identical. Yes? Yes, And ma'am. this is different. So how many signals could you tell me now? 3, ma'am. 3. 3 So answer is 3. Okay. Gate 2004 question. In proton decoupled carbon NMR. Okay. You have, did I talk about this proton decoupled, broadband decoupled and off resonance decoupled? Did I talk about that? For No. carbon? No. Okay, maybe while talking about splitting, I'll just make a small mention about it. So you have known as proton decoupled and off resonance decoupled. If a carbon enna prachana, carbons are attached with hydrogen. So now splitting padipom, hydrogen padipom. So hydrogen, neighboring hydrogen papom. Neighboring la ஒரு hydrogen na n+1 rule follow பண்ணி நம்ம splitting படிப்போம் இல்லையா? அதே மாதிரி கார்பனுக்கு directly attached hydrogens ஓட split ஆகும். Then neighboring hydrogen ஓட split ஆகும். So carbon
தன்னோட கார்பனே கப்பல் ஆகும், neighboring கார்பனே கப்பல் ஆகும். So spectrum ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கும். So அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், ரெண்டு டெக்னிக் ஃபாலோ பண்றோம். Broadband decoupled, off resonance decoupled. Broadband decoupled என்ன பண்ணுவோம்னா, exactly at the frequency of hydrogens we will just attach the second radio frequency. Second radio frequency proton oda resonance frequency la fix பண்ணுவோம். அப்ப எல்லா புரோட்டானும் என்ன ஆயிரும், they will get excited. So எல்லா hydrogen excite ஆயிடுச்சுன்னா carbon will not have any coupling with, so normally and the coupling is nothing but the transfer of spin polarization information. And the spin information now exchange பண்றதா coupling or splitting. So if hydrogens will be no longer available for splitting, சரியா? So carbon க்கு hydrogen information splitting காக எதுவுமே கிடைக்காது. ஏன்னா எல்லா hydrogen என்ன ஆயிடுச்சு, எல்லாமே பறந்துருச்சு. There is no hydrogen which can share its information for splitting. So எல்லா கார்பன் தனிமையாயிரும். So எல்லா கார்பன் தனிமையாயிடுச்சுன்னா எல்லா கார்பன் சிங்லெட்ஸ் தான் கொடுக்கும். So அதான் proton decouple. All carbons will have no coupling with their attached protons or neighboring protons. எந்த விதமான கப்ளிங்கும் எல்லாமே எல்லா கப்ளிங் கட் ஆயிரும். ஏன்னா எல்லா ஹைட்ரஜன் நம்ம என்ன தூக்கிட்டோம், எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டோம். எப்படி தூக்கணும், we are fixing a second radio frequency which is exactly at the resonance frequency of hydrogens. Okay, so அதனால எல்லா hydrogen will be decoupled. So these are known as spin decoupling techniques. So now carbon தனித்தனி சிக்னல்ஸா கொடுக்கும், அவ்வளவுதான். அதே ஆஃப் ரெசனன்ஸ் டீகப்ளிங்ல என்ன ஆகும்னா, நம்ம we will give a off resonance. So பேர்ல இருக்கு off resonance. So resonance frequency ரொம்ப க்ளோஸரா ஆஃப் பக்கத்திலேயே ஒரு frequency கொடுப்போம். ஹைட்ரஜனோட ரெசனன்ஸ் frequencyக்கு ரொம்ப க்ளோஸரா ஒரு frequencyல நம்ம ரேடியோ frequency செட் பண்ணுவோம். So அப்படி செட் பண்றப்ப என்ன ஆகும்னா, what will happen is that the hydrogens will be not completely decoupled, not they will be completely coupled. So you will be having a partial information. Okay, so அப்ப கார்பனால பக்கத்துல இருக்க ஹைட்ரஜனோட கப்ளிங் எல்லாம் கட் ஆயிரும், தன்னோட ஹைட்ரஜன்ஸ் மட்டும் கப்பல் ஆகும். It will couple only with its directly attached hydrogens. So directly attached hydrogen couple agraba agde n+1 rule. So a carbon attached to 3 hydrogens will be having, this carbon will be getting as a quartet. A carbon with 2 hydrogens will be giving you a triplet. A carbon with 1 hydrogen will give you a doublet, and a quaternary carbon will give you a singlet. This is known as off resonance decoupling. This is only for your simple information right now, because we are talking about proton decouple. நம்ம நிறைய பேசுறதுனால நான் அதை கொண்டு வரேன். சரியா? நான் இன்னும் டீடைலா நான் explain in the future classes. Okay, so now you talk about this particular proton decouple. Means எல்லா proton decouple பண்ணிட்டோம், எல்லா கார்பன் தனிமையா இருக்கும். So எல்லா கார்பன் புரோட்டானோட கப்ளிங் இருக்காதனால எல்லா கார்பன் சிங்லெட்ஸ் மட்டும் தான் கொடுக்கும். அப்படி இருக்கிறப்ப கார்பன்ல ரெண்டே சிக்னல்ஸ் கேக்குறாங்க, ரெண்டே சிங்லெட்ஸ். which molecule in among the 4 will give you only 2 singlets? Option D, ma'am. Option D. So you can cut the molecule, all the 3, these all are same. Already we have seen these all are same, and these 2 are same. So I'll be having 2 signals. I agree. Okay, so you'll be having, I can cut the molecule like this. I can rotate the molecule. A molecule in the plane valiya cut panna. So cut panna ella in the ellame same arkum. Ellame same arkum. So and this bridged carbon. So one bridged carbon or methylene carbon. So 2 signals. Idhila ethana signals varum in the molecule. C la ethana varum. C la ethana varum. So molecule eppadi vettidalam. So ethana varum 1 2 3 4 5. Do you agree? The 5 varum. Idhil ethana varum, B ethana varum. How many signals in B? B, how many signals? 4, ma'am. 4. So if we cut panna, so 1 2 3 4. Very good. 4 signals. A la ethana signals varum. A, how many signals? 3, ma'am. 3, ma'am. So I can cut the molecule like this. I can cut the molecule like this. So I'll be having 1 2 3. So answer is option D, because this gives you 3 4 5, and that only gives you 2 signals. Very good. Okay. In the following reactions, you'll be having a reactive intermediate. Okay, so first in the intermediate form agudhu. When you heat it, what will happen? The nitrogen will go out. Nitrogen is very good leaving group. It will go out. You will be having formation of a carbene.
So carbon with only 2 hydrogens, okay? So carbene. So one hydrogen, one this. So we'll be having only one hydrogen here, okay? So we'll be having a carbene. Okay, so இதுல உங்களுக்கு ஒரு கார்பன் ஃபார்ம் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் ஃபார்ம் ஆகும். அது கார்பன் ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? கார்பன் என்ன பண்ணும்? சோ இந்த மாதிரி கார்பன் ஃபார்ம் ஆகுது. So carbon and you have only one hydrogen attached, okay? So you have only one hydrogen attached. So you have this carbene. Next, what will happen? Next, what will happen? Have people studied reactive intermediates? Yes or no? Guys, are you there or not? Okay, so you better first study the reactive intermediates and then come to me. Okay, so just think about this carbene and this double bond and just study and come. Okay, okay. Now tell me this: the number of proton NMR signals observed for the following compound. GATE 2019 question. வெப்சைட்ல இருக்கிற question bank இருக்குல உங்கள்ட்ட எல்லாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். I think you have this question banks from website and சில mistakes எல்லாம் இருக்கு answers how they discuss, so don't blindly follow the answers or the discussion which they are doing in the books. Okay, there are a lot of mistakes in the discussion. இதுல எத்தனை signals கிடைக்கும்? Tell me, Pa, how many? Seven. So I have C. Suppose I just I'm just writing the molecule in a different way. So if I'm able to cut this molecule exactly like this, in the symmetry எப்படி cut பண்றேன்? இது cut பண்ண என்ன ஆயிரும்? Hydrogen கேட்டிருக்காங்க. So if I cut this molecule exactly in this particular symmetry, இப்படி cut பண்ணினா, you can just, you know that this ester group is a bent group, so you can have alignment exactly aligned பண்ணி cut பண்ணினா. So this CH3 becomes 1. Now this CH3 and this CH3 become 2. This H and this H becomes 3. And now this CH3 becomes 4. Okay, now here you have a chiral center. Okay, so when you have a chiral center, just think about the geminal groups. So okay, sorry, this is not a chiral center. Sorry, not that way. I cannot take it because I have two hydrogen groups. So if I cannot take like that, but I'll teach you another thing. Okay, so when I cut these molecules like this, if I cut the molecule like this, what will happen? So I'll be having in the molecule இப்படி observe பண்ணுங்க. எப்படி observe பண்றீங்கன்னா, yeah, write it like this. Okay, so I cannot write it because they'll be having envelope shape. I cannot write like this, but anyways, okay. So நான் என்ன பண்ணிக்க molecule இப்படியே cut பண்றேன். So இப்படியே cut பண்ணினா என்ன ஆகும்னா, see actually these two and these two are not same. We should not say like that.
Okay, so when I cut the molecule like this H and this H will be same, this H and this H will be same. So you cannot say that these are same. No, இதை இப்படிதான் நீங்க அப்சர்வ் பண்ணணும். ஸோ நீங்க நிறைய புக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெப்சைட்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க, they were given 1 2 3 4, then they will be giving this as 5, this as 6. The 5 6 கொடுத்திருப்பாங்க. That is wrong. That is not the way to observe this problem. This is the way you should look. So when I cut the molecule, these two hydrogen are identical. So these two are identical. Okay. So identical. So they are identical like this. Okay. So this male hydrogen, they are not identical. Okay, because they follow a different symmetry. So the molecule na center la vettave mudiyadhu. So male ரெண்டு hydrogen identical, கீழே ரெண்டு hydrogen identical. So I'll be having till this I had 4. So male hydrogen 5, கீழே hydrogen 6. So this is the way you should look the molecule. Okay, so நிறைய புக்ஸ்ல தப்பா கொடுத்திருப்பாங்க. So H hydrogen. You should not say that these H and these H are same. No. This is the way you should look the problem. So you should cut the molecule such a way that one half of the molecule is same as the other half, and top like hydrogens are same, bottom like hydrogens are same. Okay. So either which problem solve pandra, you would be able to understand. Okay. Suppose I give you a simple molecule. Okay. For example, could you tell me how many signals will you get for this particular molecule? The molecule எத்தனை signals கிடைக்கும் சொல்ல முடியுமா? In this molecule, how many signals will you get? Suppose the molecule in the planar form எழுதுறேனா, how many signals will you say? So what will I say? I have one hydrogen, so 1. These two are same, 2. So I'll say only 2 proton signals. Ilaya. I'll just say 2 signals because these hydrogens are 1 and these two are same, so 2. Because I'll say I'll cut the molecule like this. Is it not? Yes? Yes, ma'am. But in reality, what is the answer? So I can cut the molecule this, I agree. But what happens is that the hydrogens are above the plane and they are closer to a bromine, and the below hydrogens are closer to the hydrogens. So you'll be having one signal, the top like the rend signal, and key like hydrogen third signal. So I'll be having totally 3 signals and not 2 signals. And we are So this taking is the what- field effects, ma'am. Enama? Field effects வச்சு Yeah, பார்க்கணும். field effect. So you are trying to talk with respect to your plane of symmetry. So field effect you kondu varum in the sense to say that they are different. Okay, so field effect eppadi indicator kondu varala, field effect yen kondu varona to say that the proximity of hydrogen with the neighboring group is different. So these hydrogens are closer in space with bromine, whereas the bottom hydrogen are closer in space with hydrogen. Absolutely. Okay, so they are different hydrogens. ஆனா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கோம், we are using the plane of symmetry தான். அதே தான் இங்கேயும். So மேல இருக்க hydrogens are closer to the methyl, கீழ இருக்க hydrogens there is no methyl at the bottom. Okay, so மேல இருக்க hydrogens they have methyl proximity, but கீழ they don't have any methyl proximity. So அந்த பாயிண்ட கொண்டு வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும். புக்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய அந்த வெப்சைட்ல பாத்தீங்கன்னா தப்பா கொடுத்திருப்பாங்க. This is the way you should argue. So don't confuse. Okay, so இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா, so whenever they have given you alkene and cyclic system, கொடுத்தாங்கன்னா structural formula எழுதிட்டு நீங்க argue பண்ணணும். சரியா? So இதே மாதிரி இங்கேயும் இதே மாதிரி தான். So suppose I have Br and I have H and I have hydrogen. How many signals here? Again, you will say that suppose I write like a linear molecule எழுதிட்டு என்ன செய்வீங்க, நீங்க இந்த molecule ரெண்டா வெட்டிட்டு என்ன சொல்வீங்கன்னா, you will say 1 and these two are say 2 signals சொல்வீங்க, but that is wrong. So here, this hydrogen will give you 1 signal. These hydrogens are closer in space with bromine. They'll give you 2 signals, and this hydrogen will give you 3 signals. So this molecule will also give you 3 proton NMR signals. So whenever you're given a cyclic molecule or an alkene molecule, write the structural formula and then answer the question. Okay, just keep that in mind. Is that okay, guys? Is that okay? Yes? Yes. Okay, ma'am. Okay. Done. Okay. The number of signals that will appear in proton decoupled C13 NMR of benzonitrile.
What is benzonitrile? What is acetonitrile? How many proton signals in acetonitrile? Or how many carbon signal in acetonitrile? How many carbon signal and hydrogen signal in acetonitrile? What is acetonitrile? CH3C. CH3C triple bond N. Very good. So now answer to me, how many carbon signal in acetonitrile? 2 carbon signals. 2. How many proton? 1. 1. Now what is only 1, ma'am. benzonitrile? Yeah. What is benzonitrile? The same C6H. CH3 badala C6H5. Yeah. So I have C6H5, Cn. Now tell me how many signals? The same, ma'am. Only one proton and what do you want to say, ma? 1 proton and 2 carbon? No, ma'am. Tell me how many carbon signals? So 4, cut the ma'am. molecule. 5. Yeah. How many carbon signals? 5 carbon signals. So 1, 2, these 2 are same 3, these 2 are same 4, these are 5. So 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, how many hydrogen signals? So carbon, you will be having 5 signals. What about hydrogens? 3 signals. 3, ma'am. Very good, 3 signals. So here the answer, what will you write in the fill in the blanks here? Proton decoupled carbon, how many signals? 5, ma'am. 5. Okay, very good. The number of signals that will appear in broadband decoupled carbon NMR of ortho, meta, and para dichlorobenzene. Ortho, meta, and para dichlorobenzene. They are asking for carbon, again carbon. So ortho dichloro, meta dichloro, para dichloro. Quickly tell me how many carbon signals? Connectivity. Ortho 3 carbon signals. 3. So option C tukirla. Okay. So I can cut the molecule like this. So 1, 2, 3. Very good. In meta? 4, ma'am. Very good. 4, So ma'am. meta 4. So I can rule out Para this 2. option. Okay. So meta 4. Because so we'll be having 1, 2, 3, 4. Very good. What about para? 2, ma'am. 2, Para ma'am. how many, ma? 2, ma'am. 4. 2, Then ma'am. cut the molecule this, cut like this. So 1 and 2. Very good. So 3, 4, 2. So answer is option A. Now tell me about hydrogen. How many signals in hydrogen? Proton NMR. 2, ma'am. Ortho. 2, ma'am. Ortho 2. So here you'll be having 2. Here you'll have 3. 3. Very good. Here you'll have 1. here how many? 1. Yes, ma, any doubt? 1. Anyone, any doubt you have in this? So 2, 3, 1 will be hydrogen 1. signal. Very good. Okay. GATE 2022, last year. The number of peaks exhibited by the molecule T in a broadband decoupled C3 NMR. 2 mark question, 2 marks question, but very simple. இப்போ எப்படி அப்ரோச் பண்ணனும் தெரியுமில்லையா? எப்படி அப்ரோச் பண்ணுவீங்க? என்ன பண்ணுவீங்க மாலிக்யூல? Same as phenanthrene. எப்படி என்ன பண்ணுவீங்க? What will you do? We can cut it at the center. என்ன செய்வீங்கமா? Cut the Yeah, molecule. repeat it. Cut the molecule. Okay, so I'll cut the molecule into 2 equal half. Now in 1 half, how 7. many carbon? Sorry, So sir. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, Amma? 7, 8, ma'am. How many? 8, ma'am. 8. 7 கொடுத்தீங்கன்னா தப்பு. நார்மலி நம்ம இந்த கார்பன் பாக்குறப்ப நார்மலி என்ன பண்ணுவோம், இந்த கார்பன் மிஸ் பண்ணிடுவாங்க நிறைய பேர். என் கிளாஸ்ல when I teach, I see my students missing this particular carbon, okay, attached carbon. So answer is 8. 2 marks. ஒரு just 8 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 8 mark. Very simple. Okay. 21, 2021, previous year. Again 2 marks question. The number of signals in proton and NMR spectrum of the following compound. Simple are clear? NMR கேட்டிருக்காங்க, கார்பன் கேட்கல. Fill in the blanks. ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூ தான் கொடுக்க முடியும். ஆப்ஷன்ஸ் இல்ல, எதுவுமே இல்ல. என்ன ஆன்சர் எழுதுவீங்க இதுல? What answer will you write? 3, ma'am. 3. It may be 3, ma'am. Okay, so I can cut the molecules. That so this is a bend molecule. COCH bend ஆயிரும் அப்படியே. So என்ன ஆயிரும்? So these two are same. 1. These two are same. 2, and this CH3 3. Very good. So 3 is the right answer. Full 2 marks. Very good. Now tell me this. GATE 2020. அதுக்கு முந்தின வருஷம் 2 marks question. ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டே கொடுக்கணுமா இல்ல क्वेश्चनல ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சு தான் கொடுக்கணும். The following reaction you'll get P. The number of peaks exhibited by the product P தான் கேட்டிருக்காங்க, not the starting material. What is the role of this particular reagent? What is the role of this particular reagent? Strong base, ma'am. Very good. It's a base. Sodium hydride. It's a base. Base என்ன பண்ணும்? Proton abstract. What will a base? Proton abstract. Abstract எங்க abstract proton. பண்ணும்? இந்த இடத்துல எங்க abstract பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு? Very good. எங்க? Carbonyl? Why here? Why here? Acidic nature. Acidic. Activated hydrogens. Active methylene mari இல்லையா? Why? So when you remove a hydrogen, you'll be having a negative charge. So it will be resonance stabilized. Is it not? So you'll be having removal here. So you'll be having the hydrogens going out. You'll be having gem dimethyl coming out. Then you cut the molecule. Okay. So cut பண்ண என்ன கிடைக்கும்? ரெண்டு base கொடுத்திருக்காங்க. So ரெண்டு, they are expecting the molecule with 2, I think. Okay. So double bond O. So since they are given two equivalents, so something like this. If the molecule ரெண்டா வெட்ட முடியுமா? Can I cut the molecule into equal half? So if I cut how many signals? The molecule in the plane வச்சு அப்படி வெட்டுங்க. If you cut like this, how many signals? So carbon 1, 2, so 1/2 மட்டும் எடுத்துக்கோ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this side, it will be same, is it not? 7, 8. The molecule இப்படி வெட்ட முடியுமா? Can I cut the molecule like this? Central வெட்ட முடியுமா? No, ma'am. Because you have one side have double bond, other side have dimethyl. So I'll be having totally. So 1, 2. So 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. So my answer will be 8. Is that okay? Yes? All of you, yes? Yes, ma'am. Okay. At room temperature, the number of singlet resonances observed in the proton NMR of this N dimethyl pivalamide. Pivalamide n number of signals. So this it's like N dimethyl formamide. What is N dimethyl formamide? What is formamide? HC double bond O. Okay, so C double bond O N Me2. N dimethyl formamide. Dimethyl form DMF kelipattirpingala dimethyl formamide. Have you heard about this solvent? Dimethyl formamide. Yes, ma'am. Yeah. Now, in this dimethyl formamide, how many signals do you expect? Room temperature le kekranga. So generally what they want you to know is that, so you'll be having dynamic, static NMR spectroscopy. So here it will be having resonance. So you'll be having O minus H. You'll be having double bond character between the carbon and nitrogen. So you'll be having some structure like this. Okay. So now usually I'll say that I'll be saying that I'll be having one signal for this and one signal for this. So totally 2 NMR signals solvent. But since I have this resonance playing a role here, this field effect, other field effect, Me is closer to methyl and this Me is closer to hydrogen. I cannot cut the molecule. So I'll be having totally 3 signals. Same story here also. So I have C double bond O and this C is attached to carbon with Me thrice. Other people are Ma'am, are you writing, ma'am? It's not displaying. Right now it's No, coming. yeah, I'm writing. One Okay. second. It's delayed, ma'am. Okay. It's not visible? Right now it's visible, ma'am. Okay. So you can see that you'll be having C double bond N, methyl. I'll be having O minus and I'll be having C with the methyl groups. So I cannot cut this molecule. I cannot cut this molecule. No. So this methyl is closer to O minus. This methyl is closer to the tertiary butyl. So I'll be having signal 1, signal 2, and these tertiary butyl groups, all the 3 methyls will give you signal 3. So I'll be having how many signals? How many singlets? So there'll be no coupling singlets. Okay, how many signals? They are asking for the proton. So this CH3 will give you 1 signal, this CH3 1 signal, neighboring no hydrogens. This methyl will give you 1 signal. So totally how many, and what is the answer? 3. Is that okay, guys? Is that okay? Yes? Ma'am, can you please repeat, ma'am? Yeah. So generally when I talk about formamide, so I've given the previous one, formamide, at room temperature, they'll be in dynamic equilibrium. So they'll be in dynamics. That is, they'll be in movement. So the electrons are in resonance. So it's not static. So they will be having the resonance taking place. So the temperature will be sufficient to have resonance. Okay. So since if I say static NMR, so for example, if I say 0 degrees, so in that case, I'll freeze a particular conformation, but here I cannot freeze them. Okay. So what will happen is that I'll be having a particular structure. So I can also have this resonance. So due to this resonance, I'll be having a C double bond N character. So when I have C double bond N character, it is a geometrical isomer. So I'll be having restricted rotation. So due to this restricted rotation, what will happen? So suppose I have a single bond. What will happen? So if this single bond is rotating, I cannot differentiate this methyl. Because they'll be in rapid rotation. So all these 2 methyl will be having the same signal. Okay, so but at room temperature, I can have a resonance where I can restrict this particular signals. Okay, so I'll be having this restriction.
So what can happen? I can have a methyl which can be close to O minus. I can have a methyl which can be away from this O minus closer to these hydrogens. So I can have all these dim dimethyls will become different. Okay, because they have different field effect. So I'll be having one signal for this, one for this, and one for this. So I'll be having the same thing is for this pivalamide. They are giving for the pivalamide. Okay, so I'll be having 3 NMR signals. Is that okay, ma'am? Yes, ma'am. Thank you, Okay. ma'am. Then again, I've repeated the question. Okay, now they tell me this. Among the bicyclo 330 octane diones given below, which one will exhibit 5 signals in broadband decoupled? Ma'am, is it option A? Option A. Can I cut the molecule in option A? Can I cut the molecule? No. Anytime I can cut the Option D, ma'am. Option D, ma'am. Okay, so here I cannot use any plane of symmetry. So what will happen is all the carbons are different because they don't have any similar environment. In the C double bond O, the carbon, this is attached to C double bond O. Here it is attached to C double bond O. It is attached to CH2. All the carbons are different. So count the number of carbons. So this will give you 10 signals. So 1. Sorry, I thought proton. Yeah. Now what about this? I can cut the molecule like this. I can cut the molecule like this. So I'll be having 3 signals. 1, 2, 3. Okay. Now what about this? I cut the molecule like this. Therefore, I'll be having 1, 2, 3, and on the plane 4. What about this molecule? And it has 5 signals. So I have a bit of confusion. This will also give you 5 layer, 5 dana vardidilayum. So this has an axis of symmetry. So I can rotate the molecule. So it can be rotated. So this will go here, this will come here. Okay. So rotate panna mudiyum. So rotate pannalum homotropic iron. So all the carbons will be so in the carbon same. So one half is same as the other half. Okay, so this also gives 5 signals. I don't know. So I suppose to have both C and D can be the answer. Do you agree or not with me? Yes, ma'am. Ma'am, C வந்து எப்படி கட் பண்றீங்க? டயகனலா தான் கட் C cut பண்ண முடியும். C cut பண்ணலப்பா. C ல என்ன பண்ணிக்கேனா I am going for the C2 axis of symmetry. C2 axis of symmetry ல போயிடுறேன். Symmetry ல போனேன். இங்க ஒரு symmetry axis யோசிச்சு பாருங்களேன். So I can rotate the molecule. புரியுதா? molecule அப்படியே rotate பண்ணிடலாம். Yes, ma'am. அப்படியே நான் போர்ட்ல நான் என் பக்கமா நான் ஒரு arrow விடுறேன் உள்ள. So I can rotate the molecule. So this will go here and this will come here. Is it not? So I can rotate the molecules. Rotate panal enna aayirum. One half will be same as the other half. So I'm getting indistinguishable configuration. Illaya? So appa paathalum 5 dhaan varudhu. C and D rendume option correct ah dhaan irukku. Do you agree with me or not? Yes? Okay. I think this is the last problem. Yeah. So 3,5-dibromotoluene. 3,5-dibromotoluene. How many signals? So toluene. 3,5-dibromotoluene. How many signals in proton NMR? So proton கொடுத்தாலே molecule hydrogens எழுதி பார்த்துக்கோங்க. Write the hydrogens. Now tell me how many signals. 3 signals. 3, Very ma'am. good. So I can cut the molecule like this. So 1, 2, 3. Very good. Do you all agree with the answer? Yes? Yes, ma'am. Yeah. So answer is option A.
Okay. So if you people are trained enough, because you people are the one who are answering the questions, you are trained enough to answer any questions if they are asked with respect to the number of signals. You can surely answer these kind of problems. Now comes the next set of problems where you have to find out at what. So now what we have seen is that all are hydrogens. If I say all are hydrogens, all hydrogens should have become at the same resonance frequency. But as we have discussed in the last class, the electrons surrounding the hydrogens are different. So since the electrons surrounding the hydrogen are different, they have a different chemical environment. So based on that, you have different types of signals. Okay. So if I take an example of ethanol, how many H signals do I get here? How many H signals will I get here? How many hydrogen signals in proton NMR? 3, ma'am. So 1, 3, ma'am. 3. So now the hydrogens are different because they have different chemical environment. Why they have different chemical environment? Because of an oxygen. So this hydrogens will be more de-shielded compared to this hydrogens. Why? So why these are more de-shielded? Why these are more de-shielded? Because they are directly attached to the electron withdrawing nitrogen. So the oxygen is electron negative. So they're directly attached to electronegative atoms, so they'll be more de-shielded. So that is what they have picturized here. Okay. So when I compare the CH3, CH3 hydrogens are more shielded. You can see the electron density around them compared to the CH2. So CH2 hydrogens are having less electron density. You can see the green shading. So green shading பாத்தீங்கன்னா CH3 hydrogens சுத்தி இருக்கிற electrons அதிகமா இருக்கு. CH2 ல இருக்கிற hydrogens சுத்தி இருக்கிற electrons கம்மியா இருக்கு. So they are shielded and they are de-shielded. And this OH hydrogen is directly attached also, they are also de-shielded. இப்ப கேள்வி என்னன்னா, what is the question is that, how will I differentiate them? நான் இதை எப்படி differentiate பண்றது? அப்ப electron density மாறிடுச்சுன்னா, அது electron density மாறிடுச்சுன்னா, நம்ம அன்னைக்கே பார்த்த மாதிரி வர ரெண்டு ஹைட்ரஜன் கம்பேர் பண்றோம். ஒரு ஹைட்ரஜன் சுத்தி நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு, இன்னொரு ஹைட்ரஜன் சுத்தி எலக்ட்ரான்ஸ் கம்மியா இருக்கு. அப்ப ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்ட்ல எது வேகமா ரெசனேட் பண்ணும்? We know that the resonance frequency is equal to gamma into B0 and the mu0 is proportional to omega 0. So na kudukra radio frequency, excite pandra kudukra radio frequency is equal to mu0, which is proportional to omega 0, and omega 0 is proportional to B0. அப்ப ஒரு ஹைட்ரஜன் எவ்வளவு ஃபீல் பண்ணுதோ அதுக்கேத்த மாதிரி ரெசனேட் பண்ணும் இல்லையா? இந்த பாயிண்ட் அக்ரி பண்ணிக்கிறீங்களா இல்லையா? எஸ் மேம். ஓகே. இப்ப சுத்தி இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணுது? சுத்தி இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்ட் என்ன பண்ணுது? அப்போஸ் பண்ணுது. ஓகே, அப்போஸ் பண்ணு. சோ இங்க ஆப்போசிஷன் கம்மியா இருக்கு, இங்க ஆப்போசிஷன் அதிகமா இருக்கு. ஏன்? சோ one hydrogen 2 hydrogen எடுத்துக்கலாம். ஹைட்ரஜன் 1ல ஆப்போசிஷன் அதிகமா இருக்கு, ஹைட்ரஜன் 2ல ஆப்போசிஷன் கம்மியா இருக்கு. ஏன்? எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி 1ல அதிகமா இருக்கும், சோ அதனால அப்போஸ் பண்ணும். எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கு, 2ல எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி கம்மியா இருக்கு. சோ ஆப்வியஸா நம்ம ஏற்கனவே என்ன பார்த்திருக்கோம்னா, சுத்தி இருக்கிற electrons always shield the hydrogens. The electrons will create a secondary field which opposes the external magnetic field. So electrons have charge, they have magnetic moment. So a spinning charge nuclei will generate a magnetic moment. So every electron generates a magnetic moment. That magnetic moment opposes the external field. Oppose பண்ணும். So அப்படி பார்த்தா ஒரு ஹைட்ரஜன் சுத்தி இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா ஆப்போசிஷன் கம்மியா இருக்கும், சுத்தி இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா ஆப்போசிஷன் அதிகமா இருக்கும். அப்ப 1 and 2ல யார் B0 அதிகமா ஃபீல் பண்ணுவா? B0 யார் அதிகமா ஃபீல் பண்ணுவா? 2 அதிகமா ஃபீல் பண்ணுவா. டி-ஷீல்டட் புரோட்டான்ஸ். அப்ப சப்போஸ் நான் 5 டெஸ்ட், நான் இங்க 10 டெஸ்லா கொடுக்கிறேன், இங்க ஆப்போசிஷன் 1 டெஸ்லா, இங்க ஆப்போசிஷன் 6 டெஸ்லா சப்போஸ். சோ ஹைட்ரஜன் 2 ஃபீல் பண்ற ஃபீல்ட் எவ்வளோ? B0 எவ்வளோ? 9 டெஸ்லா ஃபீல் பண்ணுது. ஹைட்ரஜன் 1 எவ்வளவு ஃபீல் பண்ணுது? 4 டெஸ்லா. அப்ப ஹைட்ரஜன் 2 9 டெஸ்லா ஃபீல் பண்ணுது. அப்ப இங்க B0 அதிகமா இருக்குன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரீக்வென்சி எப்படி இருக்கும்?
அதிகமா இருக்கும் மேம். அதிகமா இருக்கும். டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். அப்ப அதிகமா பிரிஷன் ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமா இருக்குன்னா செப்பரேஷன் அதிகமா இருக்கும்ல. ஆப்வியஸா 2க்கு அதிகமா இருக்குமா 1க்கு அதிகமா இருக்குமா? ஸ்பிளிட்டிங் 2க்கு தான் அதிகமா இருக்கும். 1க்கு கம்மியா இருக்கும். அப்ப நான் கொடுக்க ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி எதுக்கு அதிகமா தேவைப்படும்? ஃபார் 2. 2க்கு அதிகமா தேவைப்படும். அப்ப 2 ஓட ரெசனன்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ஹையா இருக்குமா? So D shielded protons have high frequency for resonance. Agree பண்ணிக்கிறீங்களா? So 2க்கு B0 அதிகமா ஃபீல் ஆகுது. So omega 0 அதிகமா இருக்கு. அதனால ரெசிஸ்டன்ஸ் frequency என்ன ஆகும்? அதிகமா இருக்கும். அக்ரி பண்ணிக்கிறீங்களா? Yes. So D shielded protons require high frequency for resonance. Do you agree? Yes. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. அப்போ shielded protons சுத்தி இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமா ஷீல்ட் பண்றதுனால ஆப்போசிஷன் அதிகமா இருக்கனால அது ஃபீல் பண்ற frequency கம்மியா இருக்கு. அப்ப 1ஓட ரெசனன்ஸ் frequency கம்மியா இருக்கு. precision frequency கம்மியா இருக்கு. அப்ப ரெசனன்ஸ் frequency கம்மியா இருக்குமா இருக்காதா? Yes. கம்மியா தான். Yeah, so low frequency. அதனால்தான் ஒரு shielded protons will have low frequency and a de-shielded protons will have high frequency. இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சுச்சா? ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சுதா? Yes. Yes. Okay. Now second type of discussion. இப்ப upfield downfield ஏன் சொல்றோம்? Upfield downfield ஏன் சொல்றோம்? Why do we say upfield and downfield? Why do I say upfield and downfield? Okay. Shall I rub all the, I'll erase everything? Okay. Now, புதுசா திரும்ப ஆரம்பிப்போம். Again, I'll start the discussion. So, I have hydrogen 1, hydrogen 2, maybe not, 1 second. So, இந்த பக்கம் இருக்கிறது hydrogen 1. இந்த பக்கம் இருக்கிறது hydrogen 2. This is de-shielded. This is highly shielded. Okay. Okay. இப்போ எனக்கு என்ன கேள்விக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ணுனா upfield downfield ஏன் சொல்றோம்? So there are two types of spectrometers. So I have modern and so பழைய காலத்துல இருக்க spectrometer, traditional spectrometer. Now we have modern spectrometer. So I have two types of sweep. I say to be field sweep and frequency sweep. Field sweep and frequency sweep. So field sweep la என்ன பண்ணுவேனா field sweep la frequency constant வச்சிக்கிட்டு field மட்டும் sweep பண்ணுவேன். So அந்த டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணிக்கும். Suppose the radio frequency which I have given. நான் கொடுக்கிற radio frequency suppose 60 hertz radio frequency நான் கொடுக்கிறேன். I have given a radio frequency of 60 hertz. சரியா? So ஒரு 60 hertzல எனக்கு என்ன ஆகுது proton precise ஆயிட்டே வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. சரியா? So இப்ப this is the radio frequency given by the instrument. 60 hertz என்னால கொடுக்க முடியும். அவ்வளவுதான் 60 hertz தான். இப்ப இந்த frequencyக்கு எனக்கு precise ஆகணும். nuclear precise ஆகணும். Guys, do you understand? நான் கொடுக்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல இந்த கொடுக்கிற ரேடியோ frequency நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். 60 hertz ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். என்னால இவ்வளவுதான் கொடுக்க முடியும். இப்ப நீ precise ஆயிக்கோ. நீ 60 hertz precise ஆயிட்டா நீ ரெசனன்ஸ்ல வந்துட்ட. நீ 60 hertz precise ஆகலனா ரெசனன்ஸ் வர மாட்டே. அதான் கண்டிஷன். நான் ஃபீல்ட் என்ன பண்ணிட்டேன்? I am giving the field sweep method நான் ஃபாலோ பண்றேன். ஃபீல்ட ஸ்வீப் பண்ணிட்டே வர்றேன். For example, நான் suppose நான் ஒரு 5 Tesla எனக்கு நான் ஃபீல் பண்ணிட்டேனா நான் 60 hertz precise ஆவேன்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. இதெல்லாமே analogy guys, these all are analogy. Suppose I receive a field of 5 Tesla, I'll precise as the precision frequency of 60 hertz. Guys, you all are listening to me and listen பண்றீங்களா எல்லாருமே? Yes. நான் என்ன பண்ணிக்க field sweep technique ஃபாலோ பண்றேன். field sweep techniqueல நான் ரேடியோ frequency நான் என்ன பண்ணிடுவேன்? கான்ஸ்டன்ட்டா வச்சுக்குவேன். So ரேடியோ frequency கான்ஸ்டன்ட்டா நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? 60 hertz ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இதெல்லாமே எக்ஸாம்பிள் அனாலஜி தான். நான் 60 hertz ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். அப்ப நான் என்ன சொல்றேன்? ஹைட்ரஜன்ஸ்ட நீ 60 hertz precise ஆயிட்டேனா நீ ஏன் கூட ரெசனேட் ஆயிக்கோ.
சரியா? ஆனா புரோட்டான் என்ன சொல்லுது, நான் 5 டெஸ்லா ரிசீவ் ஆனாதான் என்னால 60 ஹெர்ட்ஸ்க்கு ப்ரிசஸ் பண்ண முடியும். சரியா? இந்த கண்டிஷன்ல இருக்க. இப்ப ரெண்டு ஹைட்ரஜன் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிட்டு, இந்த ஹைட்ரஜன்ல ஆப்போசிஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க 6 டெஸ்லான்னு சொல்லியிருக்கேன். 6 டெஸ்லா ஆப்போசிஷன், இங்க ஆப்போசிஷன் 1 டெஸ்லான்னு வச்சுக்கோங்க. சரியா? இப்ப நான் என்ன பண்றேன், ஃபீல்ட ஸ்வீப் பண்ணிட்டே வரேன். நான் 1 டெஸ்லா ஃபீல்ட் B0 1 டெஸ்லா கொடுக்குறேன். 1 டெஸ்லா கொடுத்தா உள்ள எவ்வளவு ஃப்ரீக்வன்சி, உள்ள எவ்வளவு ஃபீல்டு போகும், ரெண்டுக்குமே எவ்வளவு ஃபீல்டு போகும், ரெண்டு ஹைட்ரஜன் எவ்வளவு ஃபீல்டு போகும், எதுவுமே போகாது. அக்ரி பண்ணிக்கிறீங்களா? இப்ப B0 is 1 டெஸ்லா, 1 டெஸ்லா கேன்சல் ஆயிரும், உள்ள எதுவுமே போகாது. சோ இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு நான் எவ்வளவு டெஸ்லா கொடுத்தா 5 டெஸ்லா உள்ள போகும்? 6 Tesla. So the field which I'm going to give, if I increase to 6 Tesla, 5 Tesla will go inside. அதே 6 Tesla இங்க கொடுத்தா போதுமா? இங்க 6 Tesla கொடுத்தா போதுமா? பத்துமா இங்க இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு? No, ma'am. So இங்க 6 Tesla கொடுத்தா உள்ள 0 தான் போகும். So இங்க நான் 6 Tesla கொடுத்தேன்னா 5 Tesla உள்ள போயிடும். இது என்ன ஆகும், ப்ரிசஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும், சுத்த ஆரம்பிச்சிடும். So it will precess with the frequency of 60 hertz, precision frequency 60 hertz. So it will equate with the resonance frequency 60 hertz. So this H will come into resonance. So the resonate, இந்த hydrogen resonate பண்றதுக்கு நான் எவ்வளவு டெஸ்லா கொடுத்தேன்? How many Tesla நான் கொடுத்தேன்? I gave only 6 Tesla. அப்ப இந்த ஹைட்ரஜனை நான் ப்ரிசஸ் பண்றதுக்கு 60 ஹெர்ட்ஸ் ப்ரிசஸ் பண்றதுக்கு எனக்கு 5 டெஸ்லா உள்ள போகணும். அப்ப நான் இந்த ஹைட்ரஜன் எவ்வளவு டெஸ்லா கொடுக்கணும்? டெஸ்லா should I give to this? 11 டெஸ்லா. 11 டெஸ்லா. நான் 11 டெஸ்லா கொடுத்தேன்னா உள்ள எவ்வளவு போகும்? 5 டெஸ்லா போகும். 5 டெஸ்லா உள்ள போச்சுன்னா 60 ஹெர்ட்ஸ்க்கு என்ன ஆகும், அது ப்ரிசஸ் பண்ணும். 60 ஹெர்ட்ஸ்க்கு ப்ரிசஸ் ஆச்சுன்னா ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி 60 ஹெர்ட்ஸ்க்கு ஈக்குவேட் பண்ணும். அப்ப யாருக்கு அதிகமான ஃபீல்ட் தேவைப்படுது? ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஃப்ரீக்வன்சில which proton requires higher field? Shielded. So that is why we say it to be upfield. So D shielded, downfield. Downfield na low field, upfield na high field. So protons in electron dense environment are known as shielded protons. They require higher field and they require low frequency. In the point புரிஞ்சுச்சா? இதுதான் main slide. இந்த point புரிஞ்சுச்சா எல்லாருக்கும்? Yes, ma'am. Shielded protons அதிகமான field தேவைப்படும், low frequency ல resonate ஆகும். High field, low frequency, and they'll be having small delta values. Whereas a proton which are de-shielded, they will require low field and they'll be requiring high frequency for resonance, and they'll be having large delta value. They'll have large delta value. Do you agree with this? The point purinjicha? Yes? Yes, all of you? Yes or no? Yes, ma'am. We have just 1 more minute left. Yes or no? Yes, ma, all of you? Yes. Yes, ma'am. Okay. So a proton surrounded by electron density, the magnetic field induced by the electron will oppose the B0. Okay. So the induced field decreases the strength of magnetic field felt by the nucleus. So these nucleus are shielded. So electrons, சுத்திட்டு இருக்க electrons generate பண்ற magnetic field, external field oppose பண்றதுனால the nucleus feel பண்ற field என்ன ஆயிரும்? Decrease ஆயிரும். Okay, so the less shielded nucleus becomes more of the applied field. It feels the de-shielded nucleus experience higher magnetic field strength and needs higher frequency to achieve resonance because it is precessing with higher frequency. Okay, so protons near electronegative atoms are de-shielded, so they absorb downfield. Now, this last explanation put it I've given the explanation. Okay. So de-shielded nuclei requires higher frequency. A shielded nuclei requires lower frequency. Okay. Now how do I say in terms of delta? Delta na kondu varen. So I fix a reference.
I fix a reference in NMR. What is the reference known as? TMS. TMS, tetramethylsilane. ஏன் tetramethylsilane reference fix பண்றேன்? Why not any other molecule? That's 0 ppm. Same ஏன் chemical. 0 நான் fix பண்றேன் பாஸ். தானா 0 எல்லாம் வரல. நான் NMR instrumentல நான் reference நான் 0ல fix பண்றேன். Why I'm fixing this TMS with delta 0? Delta value 0ல நான் ஏன் fix பண்றேன்? Why? All have same equivalent protons. Okay, so all are same. அதனால என்ன? So what? So what? So tetramethylsilane, sorry. So what? All are equivalent. அதனால என்ன? ஏன் 0ல fix பண்றேன்? Why do I fix tetramethylsilane at 0? So compare, yeah, tell me, ma. Yeah, you're very close. Tell me. Highly shielded. Very good. They're highly shielded. So நம்ம என்ன சொல்லிருக்கிறோம்? Right hand sideல shielded, left hand sideல de-shielded. Right hand sideல shielded வரணும். So TMS நான் right hand sideல என்ன fix பண்றேன்னா, you have 12 protons. All the 12 protons are highly shielded. Why they are highly shielded? First point correct தான். ஏன் highly shielded? Shielded. Electron donating group. Which is electron donating? Which is Methyl. electron? Metal group. Silicon. Silicons are electron positive. The electropositive. They are metals. Metals are electropositive in nature. So they are electron donating. So they shield the methyl groups. So adanala, okay. So idoda shielded idhume illaya. I know a molecule known as 18 aniline. Na ekne sollirken 18 aniline. 18 aniline has a protons which are having a value of minus 3.0. That is less than 0. 0 oda shielded ah irukku. அப்ப நான் ஏன் aniline reference fix பண்ண கூடாது? Why should not I fix aniline as reference? Why TMS? Why TMS? So நீங்க என்ன சொல்றீங்க? TMS shielded இருக்கு நான் agree பண்ணிக்கிறேன். ஆனா TMS ஓட shielded இருக்குல. So generally ஏன் TMS எடுக்கறாங்கன்னா, they say that compared to most of the organic molecules, the TMS methyls are shielded. They have shielded hydrogens. So organic chemistry la most of the organic molecules compare பண்றப்ப TMS ல இருக்கிற hydrogen shielded இருக்கறதுனால நான் shielded category ல அத நான் fix பண்ண முடியும் என்னால. நான் agree பண்ணிக்கிறேன். shielded இருக்கு agree பண்ணிக்கிறேன். ஆனா நான் என்ன ஒரு வாதம் வைக்கிறேன்னா, TMS ஓட shielded ஆவும் சில hydrogens இருக்கு இல்லையா? அப்ப ஏன் அத ரெஃபரன்ஸா யூஸ் பண்ண கூடாது? மேம் 18 அனிலின்ல அவுட்டர் புரோட்டான்ஸ்லாம் வந்து டீஷீல்டடா இருக்கும். Okay, so 18 aniline outer protons de-shielded. Okay, so I have a methyl lithium CH3Li. அதோட protons silicon ஓட shielded இருக்கு. So நான் ஏன் இத எடுத்து கூடாது? ஏன் methyl lithium எடுத்து கூடாது? Chemically inert. So there comes the next question. So tetramethylsilanes are chemically inert. Very good. Chemically inert. So அது எந்த organic compound ஓட react பண்ணாது. வேற என்ன? So TMS க்கு சில advantages இருக்கு to be used as a reference. So first என்ன ரீசன்னா, tetramethylsilaneல எல்லா ஹைட்ரஜன்ஸுமே shielded இருக்கு. They are shielded in most of the organic compounds. அதனால என்னால 0ல fix பண்ண முடியுது. நான் agree பண்ணிக்கிறேன். ஆனா அதோட shielded சில காம்பவுண்ட் இருக்கு. ஆனா ஏன் அதை என்னால சூஸ் பண்ண முடியல? ரீசன் என்னன்னா, சொன்ன மாதிரி TMS is chemically inert. It will not react with the organic molecule. And other methyl lithium எடுத்துட்டீங்கன்னா, it's highly basic in nature and they also have carbanion nature. It will react with the organic molecule. So அதனால என்ன எடுக்க முடியாது. So chemically inert. அடுத்து என்ன ரீசன்னா, TMS is soluble in most of the organic solvents. It is soluble in most of the organic solvents, but methyl lithium is not soluble in most of the organic solvents. அங்க சிக்கல் ஆயிடுச்சு எனக்கு. So solubility again. அடுத்து என்ன I have 12 hydrogens chemically equivalent. 12 hydrogens chemically equivalent இருக்கறதுனால I'll be having very strong signal.
ரொம்ப strong cell இருக்கறனால small amount of reference is sufficient. So small amount of reference is sufficient and I'll be having highly intense signal. Intense signal. Not only that, TMS is highly volatile, 27 degrees centigrade boiling point. அப்ப நான் ரெக்கார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சாம்பிள் ஓபன் பண்ணி வச்சேன்னா TMS fry ஆயிடும். It will fly away. So I can get recovery of sample. So the boiling point of the reference. So boiling point கம்மியா இருக்கு, அது இனாட்டா இருக்கு, எல்லாத்தோடையும் soluble இருக்கு, கொஞ்சமா எடுத்துட்டா போதும், அது இனாட்டா இருக்கு, it is having very intense signal. These all features. So I want you to just recall all these things and come for the next class. I will have the discussion in the next class. It's almost time. Have you understood today's class? All of you, have you understood today's class? Yes, ma'am. Thank you so much. Ma'am, what are the reference books for H1 NMR and IR, ma'am? Okay, for IR, you can refer to IR, any organic spectroscopy book. To be very precise, you can refer to Chem. Okay, Ena Silverstein Bachelor IR varade. Okay, you have a Lambert book, Lambert, which deals with all the spectroscopic technique. Other பார்க்கலாம். NMR books பார்த்தீங்கன்னா Silverstein Bachelor. You can refer to Kemp. You can refer to Lambert. Lambert is awesome. NMR spectroscopy Lambert. ரொம்ப அருமையா இருக்கும். So Lambert. You can refer to Silverstein Bachelor. You can refer to Pavia. You can refer to Williams. இதெல்லாமே ரெஃபர் பண்ணலாம். So Lambert, I love Lambert. ரொம்ப நல்லா இருக்கும். Lambert, Silverstein Bachelor, Kemp, Pavia, Williams. Okay. IR, you can refer to Kemp. You can refer to a general spectroscopy by Lambert. Silverstein IR irukadu. So you can refer to Williams. Okay, so that's all. Okay. So next class we'll be discussing with reference. We'll discuss with the values which we discuss pannom. So we'll be seeing to the next category of problems. Signals with the NMR values we'll be discussing. So nama in the gate la keta question ku nama answer pandra alavukku we'll be studying in the next class. Okay. Thank you so much, guys.